Hi, hello, namaste, vanakkam, adab. How are you all? Hope you are doing good, great and wonderful, right? సో నాకు తెలుసు మీరంతా బాగుంటారు, బాగుండాలి, ఎందుకంటే అందరూ బాగుండాలి, అందులో మనం ఉండాలి. సో హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఎ గుడ్ సెషన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ wonderful and it is very interesting session, that is acids, bases and salts, most important and most expected questions for FA2 examination that you are going to have. So for Telangana state board, not only for Telangana state board beta, here AP state board వాళ్ళకు కూడా these questions are very important. ఎవరైనా వినొచ్చు, ఎందుకనంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మాత్రమే డిస్కస్ చేయబోతా ఉన్నాను ఈరోజు. సో చాలా సార్లు రిపీట్ అయినటువంటి క్వశ్చన్స్ కూడా ఇవన్నీ, ఓకేనా, రైట్? So how are you all? So this is Srikanth sir, your chemistry master teacher, and welcome to VedantuTelugu 8, 9, 10. And chalo, we'll start the session without any delay. Hi. So you can see WhatsApp, Instagram, Telegram and VedantuTelugu 8, 9, 10. These are the social media platforms, okay now. So WhatsApp, Instagram will be using for latest updates and Telegram will be using for notes, and VedantuTelugu 8, 9, 10, the most interesting, energetic, enthusiastic channel in the YouTube itself. So ఇట్లాంటి ఛానల్ ఇంకోటి స్టార్ట్ చేసాము, వేదాంతు తెలంగాణ 9 and 10 అన్న, వేదాంతు తెలంగాణ 9 and 10 ఛానల్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. సో సక్సెస్ఫుల్గా లాంచ్ చేసాము. సో జస్ట్ గో దేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఇట్. సో ఇంక్లూడింగ్ వేదాంతు తెలుగు 8, 9, 10. సో ఇక్కడ అక్కడ ఓన్లీ సో జనతా గ్యారేజ్లో అన్ని రిపేర్ చేయబడతాయి. సిమిలర్గా తెలంగాణలో ఉన్న చాప్టర్స్ అన్నీ కూడా వేదాంతు తెలంగాణ 9 and 10లో చెప్పబడును. సో డోంట్ ఇగ్నోర్ ఇట్, ఇగ్నోర్ చేయకూడదు అసలే, రైట్? ఓకే, సో మీరేం చేస్తారంటే వేదాంతు తెలంగాణ 9 and 10 అని సెర్చ్ చేయండి. సో వేదాంతు తెలంగాణ 9 and 10 సెర్చ్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సో దట్ విల్ బీ హ్యావింగ్ రెగ్యులర్ క్లాసెస్ ఓవర్ దేర్ సూన్. అక్కడ ఇక తొందరలోనే స్టార్ట్ చేయబోతా ఉన్నాము. హలో నాన్న, హలో హాయ్. సో అండ్ ఇంపార్టెంట్ నోట్స్ కోసం అయితే డిస్క్రిప్షన్ని చెక్ చేయండి, రైట్? సో వేదాంతు తెలుగుతో పాటు ఇక్కడ తెలుగు 8, 9, 10 సో పాటు ఇక్కడ మనకి వేదాంతు తెలంగాణ 9 and 10 యూట్యూబ్ ఛానల్ని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. వేదాంతు తెలంగాణ 9 and 10 యూట్యూబ్ ఛానల్ని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. So that we'll be getting good number of videos over there, okay now? Yes Nana Janu, I know you will come, right? Kumar, hi. Right Nana, next వచ్చేసి మనకి గరుడా బ్యాచ్. సో గరుడా బ్యాచ్ అయితే మనకి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ బ్యాచ్ నానా. సో హియర్ విల్ బీ హ్యావింగ్ 2799కి 2799కి ఇన్నిసార్లు స్ట్రెచ్ చేస్తున్నానంటే అర్థం చేసుకోండి, అట్లీస్ట్ 2800కి, ఓకేనా? Okay, Mahesh, thank you for being there. Okay, so Moni, hi. Sana, hi. రైట్? సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే మనకి ఇక్కడ మీకు గరుడా నుంచి మన టీచర్స్ మీకు ఇచ్చినటువంటి గిఫ్ట్ ఏంటంటే వండర్ఫుల్ గిఫ్ట్ 2799కి మనకి ఎంటైర్. సో 2799కి మనకి ఏమవుతుందన్న ఇక్కడ 2799కి సో వీల్ బి టీచింగ్ యూ ఆల్ ద సబ్జెక్ట్స్ అన్న, ఆల్ ద సబ్జెక్ట్స్ at 2799 for the entire academic year. 100+ live classes ఇస్తాను, ఫుల్ సిలబస్ కవరేజ్ ఉంటుంది, అండ్ డౌట్ సాల్వింగ్ సెషన్ కూడా ఉండడం జరుగుతుంది, ఓకేనా? ఏపీకి కూడా ఇది ఏపీ ఛానల్ అనుకోండి, ఏపీకి ఇక్కడ టీచ్ చేస్తాం కదా, రైట్? సో MVSAT మెగా వేదాంతు స్కాలర్షిప్ అడ్మిషన్ టెస్ట్ నాన్న, ఇక్కడ మన డిస్క్రిప్షన్లో ఒక లింక్ ఉంటుంది అన్న, MVSAT లింక్ ఉంటుంది. గో దేర్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ దట్ లింక్, రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోండి. మళ్ళీ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న వాళ్ళకి MVSAT ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. దిస్ ఈజ్ ఆఫ్లైన్ టెస్ట్ డేట్స్ ఉన్నాయి మనకి 4th, 5th, 11th and 12th అక్టోబర్న మనకి ఆఫ్లైన్ టెస్ట్ డేట్స్ ఉండడం జరిగింది. సో ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ అబౌట్ ఫర్ 2.5 lakh టెస్ట్ టేకర్స్ ఉంటారు మనకి, ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ వస్తూ ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ అప్ టు 100% స్కాలర్షిప్ అండ్ వేదాంతు కోర్సెస్, 150 crore వర్త్ స్కాలర్షిప్ అండ్ 2 crore వర్త్ ఆఫ్ క్యాష్ రివార్డ్స్ అండ్ ప్రైజెస్ ఉండడం జరుగుతుంది. సో లాస్ట్ డేట్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఇస్ వర్బెట్ 30th September 2025. 30th September 2025 is last date of registration now, okay now, right? So MVSAT national level scholarship test designated to identify and reward real achievers through scholarships, performance analysis and study support అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది.
If you see here, you can see get all India rank amongst 2.5 lakh test takers. అంటే మన MVSAT 2.5 లక్షల మంది రాస్తారన్న, 2.5 లక్షల మంది రాస్తారు MVSAT. సో దాంట్లో మీరు ర్యాంక్ చూసుకోండి, మీరు ఎక్కడున్నారు, మీ నాలెడ్జ్ ఏంటి, మీ కథ ఏంటి, మీ లెక్క ఏంటి, మీ అన్నీ చూసుకోవచ్చు. ఓకేనా, రైట్. సో నెక్స్ట్ ఎర్న్ అప్ టు 100% స్కాలర్షిప్ ఆన్ వేదాంత్ కోర్సెస్. అండ్ నెక్స్ట్ డీటెయిల్ పర్ఫార్మెన్స్ రిపోర్ట్ ఉంటుంది, కంప్లీట్ అకాడమిక్ సపోర్ట్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకే, సో ద నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి మనకి like this is a very important ana, win a fully paid trip to Universal Studios Singapore ana, fully paid trip to Universal Studios Singapore, Universal Studios Singapore ki fully paid trip aithe undadam jarugutundi. Advanced AI workshop with full kit sir ana, advanced AI workshop with full kit sir, laptops unnayi, iPhones and iPads unnayi, smart watches and headphones kuda ivvadam jarugutundi, smart watches and headphones kuda ivvadam jarugutundi. So these all are gifts, you can grab it and utilize this opportunity to get. సో ఇక్కడ చూసి మనకి ల్యాప్టాప్స్, ఐఫోన్స్, ఐప్యాడ్స్, స్మార్ట్ వాచెస్, హెడ్ ఫోన్స్ అండ్ మోర్ అండ్ మోర్ అండ్ మోర్ విల్ బి గివెన్ టు యూ, రైట్. సో నెక్స్ట్ మనకి ఎక్స్క్లూజివ్ రివార్డ్స్ ఫర్ ఎవ్రీ MVSAT టేకర్ అన్న, ప్రతి MVSAT టేకర్ కూడా ఎక్స్క్లూజివ్ రివార్డ్స్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇంపార్టెంట్ PYQs ఫర్ AP అండ్ తెలంగాణ స్టేట్ బోర్డ్ స్టూడెంట్స్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఫర్ AP అండ్ తెలంగాణ స్టేట్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్, రివిజన్ నోట్స్ ఫర్ JEE నీట్ ఎగ్జామ్స్. గ్రేడ్ 12 వాళ్ళకి చూడొచ్చు మనకి, ఇది గ్రేడ్ 11 ఇక్కడ గ్రేడ్ 12 వాళ్ళకి చూడండి మనకి JEE నీట్ పార్ట్ టెస్ట్ సిరీస్ ఉంటుంది, రివిజన్ నోట్స్ ఫర్ JEE నీట్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటుంది, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఫర్ AP అండ్ తెలంగాణ స్టేట్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ కూడా ప్రొవైడ్ జరుగుతుంది. దీస్ ఆర్ ద ఎక్స్క్లూజివ్ రివార్డ్స్ ఫర్ 10th, 11th అండ్ 12th స్టూడెంట్స్. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఈ QR కోడ్ ఏదైతే ఉందో ఈ QR కోడ్ని స్కాన్ చేయండి, QR కోడ్ని స్కాన్ చేయండి, సో దట్ యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు రిజిస్టర్ MVSATని రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవచ్చు. లేదు సార్ అలా చేయలేము అని అంటే మన డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంది నాన్న, మన ఛానల్ యొక్క ఈ సెషన్ యొక్క డిస్క్రిప్షన్లో MVSAT లింక్ ఉంది. ఈ MVSAT లింక్ని క్లిక్ చేయండి, క్లిక్ చేయగానే రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఓకేనా, సో లాస్ట్ డేట్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ వరబెట 30th September 2025. సో 30th September 2025 ఇస్ వరబెట లాస్ట్ డేట్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్. అండ్ ఆన్ ఆర్ బిఫోర్ 1st November రిజల్ట్స్ అయితే అనౌన్స్ చేయడం జరుగుతుంది, ఆన్ ఆర్ బిఫోర్ 1st November రిజల్ట్స్ అయితే అనౌన్స్ చేయడం జరుగుతుంది. ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా చూసినట్లయితే 7 to 10 ఆల్ స్ట్రీమ్స్ ఉంటుందన్న, అండ్ 11 to 13 సైన్స్ స్ట్రీమ్స్ మాత్రమే ఎలిజిబుల్ ఉంటారు నన్ను ఇక్కడ, రైట్. హార్ట్ ఫైండర్ QR కోడ్ విజిబుల్ అవ్వకపోతే స్క్రీన్ షాట్ తీసుకున్నా, అట్లా కూడా అవ్వకపోతే మీకు ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మనకి ఏం చేయొచ్చు, మన డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంది, లింక్లో క్లిక్ చేసాను. ఓకేనా, లేదంటే MVSAT.vedantu.com నాన్న, MVSAT.vedantu.comని క్లిక్ చేయండి. యూ విల్ గెట్ దిస్ స్టెప్ నాన్న, స్టెప్ 2 ఎంటర్ యువర్ మొబైల్ నెంబర్ టు రిజిస్టర్ విత్ OTP. సో అక్కడ మీ మొబైల్ నెంబర్ ఇచ్చేసి రిజిస్టర్ విత్ OTP చేసేయండి. స్టెప్ 3 సెలెక్ట్ యువర్ సిటీ నాన్న, సిటీ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. స్టెప్ 4 ఫిల్ ఇన్ యువర్ డీటెయిల్స్. స్టెప్ 5 క్లిక్ టు రిజిస్టర్. అండ్ స్టెప్ 6 జాయిన్ అవర్ వేదాంతు అచీవర్స్ కమ్యూనిటీ, వేదాంతు అచీవర్స్ కమ్యూనిటీని జాయిన్ అయిపోండి, రైట్. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఫర్ రిజిస్టరింగ్ MVSAT. ఓకేనా, రైట్. సో hope all are understood. So let's see మన అది ఎలా ఉంటుందని చెప్పి. సో ఇక్కడ యూట్యూబ్కి వెళ్ళిపోండి. ఇక్కడ యూట్యూబ్కి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మన సెషన్ ఉంటుందని ఇక్కడ. సో ఇది నాన్న మన సెషన్, యాసిడ్స్, బేసెస్ అండ్ సాల్ట్స్ ఉంది కదా, యాసిడ్స్, బేసెస్, సాల్ట్స్ ఇది ఉంది కదా. సో ఈ యాసిడ్స్, బేసెస్, సాల్ట్స్ మోస్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ FA2 క్వశ్చన్స్. ఓకేనా, క్లాస్ 10 తెలంగాణ. ఇక్కడ చూసినట్టే నన్ను ఇక్కడ మనకి లైక్ చాలా లింక్స్ ఉన్నాయి. జాయిన్ TS గరుడా బ్యాచ్, జాయిన్ AP గరుడా బ్యాచ్, దాని తర్వాత ఉన్నట్టు లింక్ ఏంటన్నా మనకి MVSAT అన్న, MVSAT లింక్ ఉంది కదా ఇక్కడ, MVSAT రిజిస్ట్రేషన్ ఫర్ ఫ్రీ. సో ఇక్కడ MVSAT రిజిస్ట్రేషన్ చూసుకోండి. ఇక్కడ మనకి ఇది నాన్న ఈ ప్లాట్ఫామ్ ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది. ఇక్కడ మీ మొబైల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసేయండి, మొబైల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసేస్తే సెండ్ OTP అండ్ దెన్ యూ కెన్ జాయిన్. సో దాని తర్వాత వచ్చేసి మీరు ఇంకో విషయం చేయాల్సింది ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ యూట్యూబ్ సెర్చ్లో ఏం చేయాలన్నా, యూట్యూబ్ సెర్చ్లో వేదాంతు తెలంగాణ, వేదాంతు తెలంగాణ వేదాంతు తెలంగాణ 9 and 10ని సెర్చ్ చేసాను అన్న, వేదాంతు తెలంగాణ 9 and 10.
ఓ మై గాడ్, ఇక్కడ వేదాంత వచ్చిందా? వేదాంతు తెలంగాణ 9 and 10, ఓకేనా? సో ఇది నాన్న ఇక్కడ వేదాంతు తెలంగాణ 9 and 10 ఛానల్ ఉంటుంది కదా. సో దిస్ వన్ అన్న, దిస్ ఈజ్ వేదాంతు తెలంగాణ 9 and 10 ఛానల్, ఓకేనా? సో ఈ వేదాంతు తెలంగాణ 9 and 10 ఛానల్ని క్లిక్ చేసేయండి. సో ఇక్కడ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి అన్న. సో ఆల్రెడీ నేను సబ్స్క్రైబ్ చేశాను. యూ ఆల్సో సబ్స్క్రైబ్ వేదాంతు తెలంగాణ 9 and 10. సో వేదాంతు తెలంగాణ 9 and 10ని సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి. సో దట్ విల్ బీ హ్యావింగ్ మోస్ట్ నంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్ హియర్, ఓకేనా? రైట్. ఆజాద్ నమస్తే, ఆజాద్ నమస్తే. సో 8th క్లాస్ ఎప్పుడు సార్ చెప్దాం నాన్న. సో మన వేదాంతు తెలంగాణ 9 and 10 ఛానల్లో మనం ఆల్రెడీ చాలా ఇది మన బ్యూటిఫుల్ వండర్ఫుల్ వీడియో అయితే చేసాం. ఇక్కడ చూడొచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ our Vedantu Telangana 9 and 10. Something big is coming soon. So this is time, not just a class. సాయి జాను వెబ్సైట్ వేరే ఓపెన్ చేశాను కాబట్టి అట్లే వచ్చేస్తాను నాన్న, నో వరీస్. సో విల్ మూవ్ ఆన్ టు అవర్ సెషన్, ఓకే? సో అ న్యూ బిగినింగ్ ఫర్ తెలంగాణ స్టూడెంట్స్, ఓకేనా? సో న్యూ లర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా ఇవ్వబోతున్నాం తెలంగాణ స్టూడెంట్స్కి, అండ్ జస్ట్ ఫర్ యూ ఇట్ సెల్ఫ్. And this is our brand new Vedantu Telangana 9 and 10 ka channel. So don't ignore this channel. So as it is very 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 important channel for Telangana board students ki andarki ee channel vachesi chaala important nana, right? So let's start our session without any delay, right? Okay nana, so here you can see equal lengths of magnesium ribbons are taken in a test tube X and Y nana. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, మనకి ఈక్వల్ లెన్స్ ఆఫ్ మెగ్నీషియం రిబ్బన్ అనేది తీసుకోవడం జరిగింది, ఓకేనా? ఇక్కడ టెస్ట్ ట్యూబ్ X and Y లో తీసుకున్నారు. ఒకదానికి ఏం యాడ్ చేస్తున్నారు, హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ఇస్ యాడెడ్ టు టెస్ట్ ట్యూబ్ X అండ్ ఎస్టిక్ యాసిడ్ యాడెడ్ టు టెస్ట్ ట్యూబ్ Y నన్న. సో టెస్ట్ ట్యూబ్ Yకి ఎస్టిక్ యాసిడ్ అనేది యాడ్ చేయడం జరిగింది, ఓకేనా? ఇన్ విచ్ టెస్ట్ ట్యూబ్ ద రియాక్షన్ విల్ బి మోర్ విగరస్ అండ్ వై. సో ఏ టెస్ట్ ట్యూబ్లో రియాక్షన్ అనేది మోర్ విగరస్ ఉంటుంది, వై అని చెప్పడం జరిగింది. నేమ్ ద 4 కెమికల్స్ దట్ ఆర్ ఆబ్టైన్డ్ ఫ్రమ్ కామన్ సాల్ట్ అండ్ రైట్ దర్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా. సో 4 కెమికల్ ఫార్ములాస్ రాయమంటున్నారు విచ్ ఆర్ ఆబ్టైన్డ్ ఫ్రమ్ ద కామన్ సాల్ట్. కామన్ సాల్ట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వాట్ బెటా, సోడియం క్లోరైడ్ ఇస్ కామన్ సాల్ట్, ఓకేనా? సో ఫస్ట్ చూడండి అన్న, A1 చూడండి. ఏ దానికి ఆన్సర్ చూడండి మనకి, ఇన్ విచ్ టెస్ట్ ట్యూబ్ ద రియాక్షన్ ఇస్ మోర్ విగరస్, ఓకేనా? సో ఇఫ్ యూ కంపేర్ దిస్ 2 యాసిడ్స్, హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ కానీ అండ్ ఎస్టిక్ యాసిడ్ కానీ రెండు కంపేర్ చేసినప్పుడు, సో విచ్ ఈస్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ హియర్? హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ఇస్ ద స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ అండ్ ఎస్టిక్ యాసిడ్ ఇస్ వాట్ బెటా, వీక్ యాసిడ్, ఓకేనా? సో దేంట్లో మరి విగరస్ రియాక్షన్ ఉంటుంది? యాజ్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ఇస్ స్ట్రాంగ్, సో విల్ బి హ్యావింగ్ స్ట్రాంగ్ విల్ బి హ్యావింగ్ వాట్ బెటా, స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ కాబట్టి విల్ బి హ్యావింగ్ వాట్, ఏముంటుంది స్ట్రాంగ్ యాసిడ్స్కి? ఇట్ విల్ హ్యావ్ అ విగరస్ రియాక్షన్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది. సో దట్ వీ కెన్ సే ఇన్ టెస్ట్ ట్యూబ్ X హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ఇస్ దేర్, ఇట్ హ్యాస్ విగరస్ రియాక్షన్, ఓకేనా? విగరస్ రియాక్షన్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది, ఓకేనా? వాట్ వీ కెన్ సే హియర్, ద రియాక్షన్ ఈజ్ మోర్ విగరస్, the reaction is more vigorous in test tube X, okay now, because HCl is strong acid, completely ionizes in water, so producing more H plus ions. More H plus ions it produces, right? This is what beta our answer, right? బాగున్నారు, అరే బాగున్నా, చాలా చాలా బాగున్నా నీ వల్లే ఆజాద్, రైట్?
సో ఇన్ కంటిన్యూషన్ బేటా, సో एसिटिक యాసిడ్ ఏదైతే ఉందో एसिटिक యాసిడ్ ఓకేనా, एसिटिक యాసిడ్ क्या होता है बेटा, సో దట్ ఈజ్ వీక్ యాసిడ్ అన్న. సో ఇక్కడ ఏం చెప్పొచ్చు మనకి, ద ఫార్ములా ఈజ్ CH3COOH రైట్, ఈజ్ వీక్ యాసిడ్, ఈజ్ వీక్ యాసిడ్ ఓకేనా. సో పార్షియల్గా అయనైజ్ అవుతుంది కాబట్టి పార్షియల్లీ అయనైజెస్, partially ionizes, partially ionizes okay na, leading to release, leading to release okay na, few less H plus ions, less number of H plus ions, and reaction is slow. Good evening Nana, good evening. And reaction is slow, reaction అనేది గట్ స్లోగా ఉండడం జరుగుతుంది. సో యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, సో రైట్ ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ బి క్వశ్చన్ అన్న, నేమ్ ద 4 chemicals obtained from common cell ఓకేనా. chemicals obtained from common salt NaCl or what beta? So first one what we can say, sodium hydroxide, రైట్. దీన్నే కాస్టిక్ సోడా అంటాం నాన్న, గుర్తుపెట్టుకోండి, దీన్నే కాస్టిక్ సోడా అంటాం రైట్. సో దిస్ ఈస్ NaOH, వీ కెన్ సే NaOH అని చెప్తాం. దాని యొక్క ఫార్ములా ఏందన్నా NaOH రైట్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాం నాన్న, నెక్స్ట్ వచ్చేసి సోడియం హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్, రైట్. సోడియం హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్ దీన్ని ఏమంటారు నాన్న, బేకింగ్ సోడా అంటాం రా రైట్. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ బేటా NaHCO3 నాన్న, NaHCO3 sodium hydrogen carbonate, that is baking soda. Next వచ్చేసి what we can say here, bleaching powder, bleaching powder ఓకేనా. సో బ్లీచింగ్ పౌడర్ అంటే ఏంటన్నమా ఇక్కడ లైక్ కాల్షియం ఆక్సీక్లోరైడ్, సో దట్ ఈస్ CaOCl2 నాన్న, CaOCl2 రైట్. సో నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ నాన్న, ఫోర్త్ వన్ ఓకేనా. సో వాట్ యూ కెన్ సే వాషింగ్ సోడా, లైక్ సోడియం లైక్ వాషింగ్ సోడా అని గుర్తుపెట్టుకోండి, వాషింగ్ సోడా, దట్ ఈస్ Na2CO3.10H2O. This is the answer for the question. Clear? Hello, hello, hi, namaste, vanakkam, adab. Namaste, namaste, Gautam. Is this clear, Nana? Shall we move ahead to the next question? Yes, Nana. Moving ahead.
to the next question. What value of pH in the mouth leads to tooth decay and why? So a value of mouth anedi leads to tooth decay and why ani అడగడం జరిగిందన్న. So I think you might know very well why. So what is the value that mouth starts tooth decay? Can anyone answer this question? Same nana ఇక్కడ మనకి tooth decay ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుందన్న? Tooth decay starts ఎప్పుడు నానా? Tooth decay starts when the pH of mouth lower than 5.5. 5.5 కంటే తగ్గినప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి టూత్ డికే అనేది స్టార్ట్ అవడం జరుగుతుంది. వెరీ గుడ్ నాన్న ప్రమీల, రైట్. Yes, Nana. Entire Telangana syllabus will be taught in Telangana channel, 9 and 10 channel. Okay, na? So, ఇక్కడ మన tooth enamel దేంతో మేడ్ అయి ఉంటుందన్న? దేంతో ప్రిపేర్ అయి ఉంటుంది? Tooth enamel ఏందన్నా? Is made up of calcium phosphate, nana. Calcium phosphate, okay na, it is the calcium phosphate is the hardest substance in the body. Substance in the body, right? So next time aitana, next ఏందన్న ఇక్కడ మనకి it does not dissolve in water but it is corroded when pH of the mouth is less than 5.5. okay na, right? ఇక్కడ ఏం చెప్పొచ్చాను ఇక్కడ మనకి హాయ్ నాన్న సౌమ్య, right? It does not corroded okay, it does not dissolve in water but is corroded when pH in the mouth is below 5.5. బిలో 5.5 అంటే మనకి స్టార్ట్ అవడం జరుగుతుంది. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ ఏం చెప్పొచ్చాను ఇక్కడ మనకి what we can say here, whatever the bacteria which is present in the mouth, what beta, it produces acids అన్న. ఇప్పుడు ఏమైంది, మన ఫుడ్ తిన్న తర్వాత ఏమవుతుందన్న, ఫుడ్ విల్ బి లెఫ్ట్ ఓవర్ ద టీత్. ఓకేనా? ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ బ్రషింగ్ ప్రాపర్లీ ఆఫ్టర్ ద ఫుడ్ ఇన్ ద నైట్, సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్ బెటా, హియర్ ఫుడ్ అనేది ఏం చేస్తుందన్న, ఇక్కడ మనకి ఏదైతే ఫుడ్ ఉందో, ఓకేనా, సో దట్ విల్ బి రియాక్టింగ్ విత్ వాట్ బెటా బ్యాక్టీరియా వచ్చేసి ఫుడ్తో రియాక్ట్ అయిపోయి ఏం చేస్తుంది మనకి ఇక్కడ యాసిడ్ని రిలీజ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. సో డ్యూ టు దిస్ యాసిడ్ వాట్ బెటా the tooth decay will be starts. Okay now, right? So that is the answer here. So what we can say here, bacteria present in the mouth bacteria present in the mouth produce acids by what beta, digestion of sugar and food particles remaining in the mouth. This is the answer for the question.
శేఖర్ వచ్చిందే ఇప్పుడు కదా బ్యాక్ వెళ్ళి వినరా అర్థమవుతుంది. ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ నన్న కాన్ సోయల్. Clear? Is this clear, Nana, everyone? Khan Sohail, why are you spamming better? I told you all the subjects అని మళ్ళీ దాన్ని రిపీటెడ్గా స్పామ్ చేస్తూ ఉంటే ఎంతవరకు కరెక్ట్ నాన్న? అండ్ ఫస్ట్ తెలంగాణ 9 and 10 ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రైట్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ బేటా. వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ ద కాపర్ సల్ఫేట్ క్రిస్టల్స్ టేకెన్ ఇన్ టు డ్రై టెస్ట్ ట్యూబ్ ఆర్ హీటెడ్ అన్న. సో ఇక్కడ మనకి FA2 సిలబస్ చెప్తున్నా కదా నా శాలిని. ఎలక్ట్రోలైసిస్ ఇన్ ద సెన్స్ వాట్ బెటా ద డీకంపోజిషన్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. Why sky color is blue? Ask Gayatri ma'am, she will explain you. Right? So when we hit copper sulfate crystals, what will happen beta? It loses water molecules and the blue color of copper sulfate disappears nana, and it forms what beta? Me, I am teaching chemistry. If possible, I'll teach Telugu. If possible, I'll teach Hindi. Okay na? Okay, so what we can say here, when we eat, sorry, not eat kaadu, heat nanadi. When we heat copper sulfate crystals in dry test tube, dry test tube, what will happen beta? It loses water molecule. Loses water molecules, and the blue color copper sulfate changes to white color anhydrous copper sulfate. Anhydrous copper sulfate nana. ఇక్కడ ఏం చెప్పొచ్చు, ఇక్కడ మనకి CuSO4 dot 5H2O. So what I am doing here, I am heating this one. So heat చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ కాపర్ సల్ఫేట్ వస్తూ ఉంది, CuSO4 plus what beta 5 molecules of water will be released. So initially the color of this copper sulfate is what beta? Blue color, and finally the color is what beta? White color, or we can say colorless అని కూడా చెప్పొచ్చు. రైట్, alright nana? Clear?
right? Is this clear, Anna? Yeah, it loses water molecule. Shall we move ahead to the next question? Hello. Next question. I told you na Khan. So next question చూడండి ఇక్కడ మనకి read the given read the information given in the table and answer the question అన్న క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ చేయండి అని చెప్పి అడగడం జరిగింది. రైట్. సో ఇక్కడ చూడండి మనకి HCl1 నో కలర్ చేంజ్, right? And next turns to the red in what beta methyl orange is what beta turns to red. So next distilled water 7 ana no color change, no color change. And NaOH 13 ana turns in pink and turns into yellow color. Lemon juice 2.5 no color change and what you can say turns into red color. NaCl ana 7 no color change and no color change. And next వచ్చేసి మనకి baking soda 8 turns into pink color, turns into yellow color. This is the information given to us. Okay na? సో ఇక్కడ చూసి మనకి లీస్ట్ అవుట్ ద యాసిడ్స్ ఇన్ ద ఎబో టేబుల్. సో ఇచ్చిన వాటిలో ఎబో టేబుల్లో యాసిడ్స్ ఏంటి ఇక్కడ చూడండి మనకి pH వాల్యూతో ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు 1 and 2.5 దీస్ ఆర్ ఆర్బిటా pH వాల్యూస్ లెస్ దాన్ 7. ఓకేనా, లెస్ దాన్ 7 ఉన్నాయి. అండ్ దెర్ ఈస్ నో చేంజ్ ఇన్ కలర్ ఇన్ ఆర్బిటా ఫినాఫ్థలిన్. ఫినాఫ్థలిన్లో యాసిడ్లో ఎట్లాంటి చేంజ్ ఉంటుందన్న. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ టర్న్స్ ఇన్ రెడ్ కలర్. మిథైల్ ఆరెంజ్ యాపిల్ ఏదైతే ఉందో, సో మిథైల్ ఆరెంజ్ యాసిడ్ ఏదైతే ఉందో అది రెడ్ కలర్ చేంజ్ అవుతుంది. లీస్ట్ అవుట్ ద యాసిడ్స్ దట్ ఎబో ఇన్ ద టేబుల్. సో ఇక్కడ మనకి ఏం చెప్పొస్తున్నాయి, ఏం చెప్పొస్తున్నాయి ఇక్కడ మనకి యాసిడ్స్ వర్బిట యాసిడ్స్ ఇన్ ద టేబుల్, యాసిడ్స్ వర్బిట హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ అండ్ లెమన్ జ్యూస్ అన్న, HCl అండ్ లెమన్ జ్యూస్, రైట్? లెమన్ జ్యూస్ ఇస్ వర్బిట యాసిడ్స్ అన్న. సో లెమన్ జ్యూస్ దాంట్లో ఏముంటుందన్న మనకి లెమన్ జ్యూస్లో సిట్రిక్ యాసిడ్ ఉంటుంది. వాట్ ఇస్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్ విచ్ గివ్స్ అ పింక్ కలర్ విత్ ఫినాఫ్థలిన్ సొల్యూషన్? సో ఫినాఫ్థలిన్తో మనకి పింక్ కలర్ ఇచ్చేటువంటి సొల్యూషన్ యొక్క నేచర్ ఏంటి? సో పింక్ కలర్ అంటే మనకి యాసిడ్స్ పింక్ కలర్లోకి టర్న్ అవుతాయి కదనా. సో యాసిడ్స్ పింక్ కలర్లోకి టర్న్ అవుతా ఉన్నాయి కాబట్టి సో వాట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్? నేచర్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్ ఏందని ఇక్కడ మనకి సో B1 is what we can say B1 here phenolphthalein turns pink in basic solution ana. Phenolphthalein turns pink in basic solution. Basic solution turns pink in basic solution, right? So next ఏందన్నా ఇక్కడ మనకి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. ఇక్కడ మనకి C1, రైట్? సో లిస్ట్ అవుట్ ద న్యూట్రల్ సొల్యూషన్ ఇన్ ద ఎబో టేబుల్. సో ఇచ్చిన టేబుల్లో న్యూట్రల్ సొల్యూషన్ ఏంది? ఓకేనా, ఇక్కడ చూడండి డిస్టిల్డ్ వాటర్ వచ్చేసి 7 pH అండ్ NaCl is 7 pH. There is no change in color, no change in color, no change in color and no change in color is there. So that we can say here it is like a C1 is what beta, like neutral solutions are what beta? Neutral solutions ఉంటే మనకి ఏమవుతుందన్నా distilled water and what beta? Sodium chloride nana, NaCl with pH is equals to 7. pH is equals to 7. Okay, now this is what beta
C1. Okay, now next name the strongest acid and strongest base among the given solution. Okay, now strongest acid in the hydrochloric acid, strongest base in the NaOH. As NaCl, HCl యొక్క pH in the 1 and NaOH యొక్క pH 13 కాబట్టి they are they become strongest acid and strongest base. Okay, now D ఏందన్న ఇక్కడ మనకి strongest acid is what beta hydrochloric acid HCl. Okay, now so this is what beta lowest pH is equals to 100, right? Next ఏం చెప్పొచ్చు ఇక్కడ మనకి strongest base so what beta NaOH, that is pH is equals to 13. So they have given pH is equals to what beta 13, that is strongest base. NaOH is the strongest base, right? Yes, Harshi Sammo. Yes, Nana. How wrong this class will be move up to 11 beta. Next question ki వెళ్ళిపోదాం. Observe the information given in the table, answer the questions given below the table. So ఇక్కడ చూడండి మనకి substance A, B, C 3 substance ఇచ్చినారు. కలర్ చేంజ్ విత్ బ్లూ లిట్మస్ ఇది కూడా సబ్స్టెన్స్ ఏ రెడ్ కలర్ చేంజ్ అవుతుంది. బ్లూ లిట్మస్ రెడ్కి చేంజ్ అయిందంటే ఆటోమేటిక్గా ఇట్ ఈస్ వట్ బెటర్ యాసిడ్ అని చెప్తాం. దీన్ని ఏమంటాం రా యాసిడ్ అంటాం, రైట్? సో నో చేంజ్ ఇన్ రెడ్ లిట్మస్ అంటే దెర్ వోంట్ బి ఎనీ చేంజ్, రైట్? సో బి దెర్ ఈస్ నో చేంజ్ అండ్ హియర్ రెడ్ చేంజెస్ వట్ బెటర్ బ్లూ అంటే ఇది ఏంద్రా బేస్ రా, ఓకేనా? సో హియర్ దెర్ ఈస్ నో చేంజ్ అండ్ దెర్ ఈస్ నో చేంజ్ ఇన్ ద సెన్స్ వట్ బెటర్ దిస్ ఈస్ న్యూట్రల్ రా, దిస్ వన్ ఈస్ న్యూట్రల్, ఓకేనా? సో which one of them may be neutral solution among ABC? సో ABCలో ఓకే అమ్ము డెఫినెట్లీ రైట్. సో ఇక్కడ సి ఈజ్ వట్ బెటా న్యూట్రల్ ఎందుకంటే బికాస్ దెర్ ఈస్ నో చేంజ్ ఇన్ వట్ బెటా కలర్ విత్ ద లిట్మస్, ఓకేనా? లిట్మస్లో ఎలాంటి కలర్ చేంజ్ చేస్తలేదు కాబట్టి సో సి ఈజ్ వట్ బెటా న్యూట్రల్ సొల్యూషన్. సో ఫస్ట్ వన్ వాట్ వీ కెన్ సే హియర్ న్యూట్రల్ సాల్ట్ అన్నారు. సో న్యూట్రల్ సాల్ట్ ఈజ్ వట్ బెటా అమాంగ్ ఏబిసి, అమాంగ్ A, B and C, okay, A, B and C. C is neutral salt, okay, now among A, B and C, C is neutral salt. C is neutral salt, okay, now as it shows no change in color with litmus, as it shows no change in color, no change in color with litmus, okay, now with litmus there is no change in color, okay, now. So next time adina manaki what happen when some drops of phenolphthalein is added to
సబ్స్టెన్స్ బి ఓకేనా. సబ్స్టెన్స్ బికి ఫినాఫ్థలిన్ యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? సో యాజ్ ఇట్ చేంజెస్ బ్లూ టు రెడ్, రెడ్ టు బ్లూ కాబట్టి రెడ్ నుంచి బ్లూకి చేంజ్ అవుతా ఉంది కాబట్టి సో ఇట్ ఈస్ ఆబ్వియస్లీ బేస్. సో బేస్ కాబట్టి ఏమవుతుందన్నా ఇట్ విల్ చేంజెస్ టు ద వాట్ బెటర్ పింక్ కలర్కి చేంజ్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. వెన్ వీ యాడ్ ఫినాఫ్థలిన్, when we add phenolphthalein okay now what will happen beta here? When we add phenolphthalein to substance B, what will happen beta? It changes to pink. It changes to pink as substance is basic solution. Substance is basic solution. Right? Can you do it after these questions because tomorrow is my exam? Which exam nana tomorrow? Harshi Samo? Shall we move ahead to the next question? Then you can listen now. Science only in the sense you can listen now. Definitely Nana, Pramila. Next question Anna. Observe the following table, answer the questions given below. So the table contains the aqueous solutions of different substances with the same concentration and the respective pH value. So you have to observe the table. So table observe cheyandi and next we have to answer the given below questions ni answer cheyali nana ikkada. Right? So A 8.1, B 1.1, C 5.5, D 13.6, C 3.5, D 9.5, 7 and 10 Nana. This is the values. Okay now. Which one of the above solutions is the weakest acid Nana? Give reason. So weakest acid in the enduku weakest acid అని చెప్తా ఉన్నాం. ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి so we know that what beta pH is what beta 0 to 7, 7 to 14 అన్న. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వస్తూ ఉంటే ఏమవుతుందన్న యాసిడ్ యొక్క స్ట్రెంత్ అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. అంటే 7.7కి దగ్గర ఉన్నటువంటి వాల్యూ ఏందన్న సి అన్న. సికి 5.5 ఉంది కాబట్టి దట్ ఈస్ ద వీకెస్ట్ యాసిడ్. దట్ ఈస్ బిట వీకెస్ట్ యాసిడ్ అని చెప్పొచ్చు. రైట్? సో ఫస్ట్ వన్ ఏందన్న ఇక్కడ మనకి వీకెస్ట్ యాసిడ్ ఈస్ బిట సి. Weakest acid is C because its pH is 5.5. pH is what beta 5.5 because its pH is 5.5, right? So next in the which one of the above solutions is the strongest base? Give reason ana. So dintlo strongest base enti give reason, okay na. So ఇక్కడ చూడండి మనకి బేసిక్ స్ట్రెంత్ ఏమవుతుందన్న 7 to 14 పెరుగుతూ ఉంటుంది. సో విచ్ ఈస్ స్ట్రాంగెస్ట్ బేస్ అన్న 13.6 ఉంది కాబట్టి డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ బిట స్ట్రాంగెస్ట్ బేస్. సో హియర్ వాట్ వీ కెన్ సే లైక్ డి, ఓకేనా. సో స్ట్రాంగ్ బేస్ ఇస్ బిట డి, ఓకేనా.
Strongest base is what beta? D, because its pH is 13.6 ఇచ్చినారు. 13.6 అనేది ఇవ్వడం జరిగింది, రైట్. సో నెక్స్ట్ నాన్న, నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ మనకి విచ్ ఆఫ్ ద ఎబో టూ ప్రొడ్యూసెస్ మాక్సిమం హీట్ వెన్ దే రియాక్ట్. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ఏవైతే రెండు రియాక్ట్ అయితే మాక్సిమం హీట్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి, వాట్ డస్ ద హీట్ ఎనర్జీ ఇస్ కాల్డ్. సో జనరల్లీ లైక్ బి అండ్ వాట్ బెటా డి, బి అండ్ డి రెండు రియాక్ట్ అయినాయి అనుకోండి, స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ అండ్ స్ట్రాంగ్ బేస్, like maximum amount of heat will be released, and here what we can say, like heat energy is what beta called, the heat energy is called what beta neutralization అని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది. ఓకేనా. when sample solutions B and D reacts with each other, ఓకేనా, when sample solutions, yes Chinnu gamer you can ask, when sample solutions B and D reacts with each other, reacts with each other reacts with each other, what will happen beta here? Reacts with each other, it releases maximum amount of heat energy, it releases maximum amount of heat energy, this energy is called what beta neutralization of heat, this energy is called neutralization of heat. This energy is called neutralization of heat, లేదంటే న్యూట్రలైజేషన్ ఎనర్జీ అని కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. సో నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ చూద్దాం నన్ను. ఇక్కడ మనకి ఫోర్త్ వన్, విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఎబో సొల్యూషన్స్ హ్యాస్ ద pH ఈజ్ ఈక్వల్ టు దట్ ఆఫ్ వాట్ డిస్టిల్డ్ వాటర్. సో డిస్టిల్డ్ వాటర్ కి pH ఈక్వల్ ఏందన్నా G, సొల్యూషన్ G solution G is having what beta pH water is like of water is 7, so that is what beta G is 7 and okay. And what is the name of given solutions of the pH value? What's the name of given solution of that pH value? So that is pH value is what beta solution, okay now. Solution G with pH is what beta 7 is equal to the solution G okay now with pH 7 is equal to that of what beta distilled water is equal to that of what beta distilled water, okay now pH, okay now. This solution is called beta neutral solution. This solution is called neutral solution. This solution is called neutral solution, okay now, right. So that is the answer for the question nana. Is that clear? Shall we move ahead nana to the next question?
Yes, Nana. Moving to the next question. Why do we use antacids? Write its nature, Nana. And antacids ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము, దాని యొక్క నేచర్ ఏంటి? వై డు యూజ్ antacids and write its nature? సో antacids ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం నాన్న? టు న్యూట్రలైజ్ ద ఎక్సెస్ యాసిడ్ విచ్ ఇస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద స్టమక్ డ్యూ టు ఇండైజెషన్. ఓకేనా? ఇండైజెషన్ వల్ల వచ్చేటువంటి ఎక్సెస్ యాసిడ్ ఏదైతే ఉందో, మన స్టమక్లో ఉండేటువంటి ఎక్సెస్ యాసిడ్ ఏదైతే ఉందో, సో దాట్ విల్ గివ్ వాట్ బెట్ న్యూట్రలైజ్, దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ వాట్ బెట్ యాంటాసిడ్ అంటాము. సో ఇట్స్ నేచర్ ఇస్ వాట్ బెట్, ఎస్ నాన్న కెమిస్ట్రీ, ఇట్స్ నేచర్ ఇస్ వాట్ బెట్ బేసిక్ అన్న, మైల్డ్ బేసిక్ అన్న. ఓకే, ఇక్కడ యాంటాసిడ్స్ ఆర్ యూజ్డ్, antacids are used to neutralize excess acid in the stomach, excess acid in the stomach. Okay now, relieving acidity and indigestion. Acidity and indigestion. Okay now. Nature of what beta antacid? Nature of antacid. It is basic in nature, Anna. As it is neutralizes na. As it is neutralizes acid, as it is neutralizes, yeah, you can ask Chinnu Gamer, right? So antacids are basic in nature. Antacids are basic in nature, and it neutralizes what beta acid, and it neutralizes acid, and it neutralizes what beta acid. Antacids are basic in nature, it neutralizes acid. Clear? Is it clear now? Clear? Hi, MRC ready? Chalo, moving ahead to the next question, beta. Which product will form when calcium oxide is dissolved in water? How do you find the nature of the product? Calcium oxide water lo dissolve aithe ee product form aithe undi, and how do you find the nature of its nature? Okay na, right? Nature of the product etla find out chestarani adutha unnaru. Okay na? So when calcium oxide dissolved in water, what will happen, beta? It produces calcium hydroxide. Okay na? So when calcium oxide what beta dissolves in water, it produces calcium hydroxide, Nana. It produces calcium hydroxide. Produces what beta calcium hydroxide, right? సో ఇక్కడ ఏమైతే మనకి కాల్షియం ఆక్సైడ్ అనేది వాటర్లో డిజాల్వ్ అయిపోతే ఏమవుతుందో మనకి కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ అనేది వస్తుంది అన్న. సో దిస్ ఈజ్ బెట కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్. Calcium hydroxide, right? So what I can say here, the nature of calcium hydroxide is what beta? The nature of
nature of calcium hydroxide can be identified. ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేస్తాం నాన్న? బై లిట్మస్. Can be identified by litmus test. లిట్మస్ టెస్ట్ యూజ్ చేసి ఐడెంటిఫై చేయడం జరుగుతుంది. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది? రెడ్ లిట్మస్ పేపర్. సరే ఇవి పక్కా వస్తాయి అంటావా? మీ అదృష్టం బాగుంటే వస్తుంది, మీ అదృష్టం బాగాలేకపోతే రాదు. దానికి ఓరేం చేయలేరు. రైట్? సో దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ ద క్వశ్చన్. Right? So moving to the next question, Nana. So list out the materials for the experiment when hydrochloric acid reacts with NaHCO3 and evolves carbon dioxide. Write the experimental procedure. So this is like we'll discuss after 5 minutes, Nana. पहले 5 मिनट का ब्रेक लो. 5 मिनट का ब्रेक के बाद में ये बताएंगे. Right? So don't leave the class better. So be here only. I'll be coming in 5 minutes. 5 minutes lo chesta.
Yes, Anna, welcome back to the session. Sahiti, I do remember your name, Sahiti. Yes, Nana, Sahiti, I do remember your name. Yes, welcome back again, welcome back to the session. Just a minute. Right, so let's see the question, the answer for this question. So question is what beta? List out the material required for the experiment when hydrochloric acid react with what beta? NHCO3. So acid is reacting with base and it involves carbon dioxide. So write the experimental procedure. Okay now. So what are the material required? So materials required. So materials required. So what are the materials required beta here? So we need hydrochloric acid given and NaHCO3. So these are the chemicals we required. So where do we react beta? With the help of test tube now. So we need to write test tube, and next what we can say beta here, like stand kuda kavali, test tube stand kuda kavali, and next so do the reaction thistle funnel kuda kavalana to add what? Hydrochloric acid. Thistle funnel kavali, rubber corks, and also calcium hydroxide. Okay now, to test carbon dioxide gas, and also calcium hydroxide. This calcium hydroxide what beta? To test carbon dioxide gas. Carbon dioxide gas ni test cheyadaniki kavali, right? So next ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ప్రొసీజర్ రానా, ప్రొసీజర్ రాయాలరా. ప్రొసీజర్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి, సో వాట్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ ఫస్ట్ బెటా? Take NaHCO3 in test tube and fix the cork. So here what we can say, take NaHCO3 in test tube and fix the cork. Fix the cork. Okay now. So next change manaki, we have to arrange over thistle funnel. Okay now. Fix thistle funnel. No. Fix test tube to the stand and fix thistle funnel in the cork to add what beta? HCl solution. To add HCl solution add cheyadaniki thistle funnel ni add cheyali. Okay na. So ikkada emaitundi manaki, now check, fix thistle funnel and add and bettandi and add HCl solution. Now check what beta? Carbon dioxide gas released. Okay, from the delivery tube. సో అంటే ఇక్కడ ఏం రాయాలి మనకి, ఇంకొకటి ఏం కావాలన్నా డెలివరీ ట్యూబ్ కూడా కావాలి. డెలివరీ ట్యూబ్. ఓకేనా. ఫ్రమ్ ద డెలివరీ ట్యూబ్ and it turns lime water, that is calcium hydroxide, milky. Lime water turns milky. So this is the answer for the question. Is that clear?
నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అన్న, హౌ డూ యూ టెస్ట్ ద నేచర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ ఫార్మ్డ్ బై డిజాల్వింగ్ కాల్షియం ఆక్సైడ్ ఇన్ వాటర్? ఓకేనా, కాల్షియం ఆక్సైడ్ వాటర్లో డిజాల్వ్ చేస్తే దాన్ని ఏమొస్తుంది, ఆ వచ్చినటువంటి కాంపౌండ్ ప్రోడక్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఎలా టెస్ట్ చేస్తావు అని చెప్పి క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది. ఓకేనా, వాట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్ యొక్క నేచర్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్? సో ఇక్కడ మంచి ఏం చెప్పేస్తున్నాను ఇక్కడ మనకి, వెన్ కాల్షియం ఆక్సైడ్ డిజాల్వ్డ్ ఇన్ వాటర్ వస్తే 2 మార్క్స్లో వస్తుంది అన్న. ఇంతకుముందు క్వశ్చన్ 6 మార్క్స్లో వస్తారా, డయాగ్రామ్ కూడా ఏంటి అప్పుడు వచ్చినప్పుడు 6 మార్క్స్లో వస్తాం. వెన్ కాల్షియం ఆక్సైడ్ డిజాల్వ్డ్ ఇన్ వాటర్, it can be okay, when calcium oxide dissolved in water, it forms what beta? It forms calcium hydroxide. It is identified what beta? Using litmus paper. Nature is identified what beta? Nature of the solution is identified. By using litmus paper. So litmus paper uses manam identify chestam annattu. Okay na, so what you can say here, the solution turns what beta? The solution turns red litmus blue okay, and confirms the solution is basic. Confirms the solution is what beta? Basic ani cheppochu, right? So this is what beta answer for the question. Is that clear, Nana? Is that clear? Thank you, Sriram Vanam. Right, Nana. Moving ahead to the next question. Okay, sample solution ఇచ్చారు, pH values ఇచ్చారు. ఇక్కడ మనకి మిల్క్ ఇచ్చాడు 6.8. సో మిల్క్ 6.8, gastric juice 1.2, distilled water 7, NaOH solution 14, milk of magnesia 10.5, and washing soda is 12.6. These are the data given for us. Okay, now answer the following questions by using what beta? Above information. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ యూజ్ చేసి మనము ఈ ఆన్సర్స్ని రాయాలి. విచ్ ఆఫ్ ద అబోవ్ సొల్యూషన్ ఇస్ న్యూట్రల్ సొల్యూషన్? ఓకేనా, ఇచ్చిన వాటిలో న్యూట్రల్ సొల్యూషన్ ఏంటి? ఇక్కడ చూసినట్టు మనకి pH వాల్యూస్కి తెలుసు కదన్నా, రేంజ్ ఉందన్నా 0 నుంచి 7, 7 నుంచి 14 ఉంటుందన్నా.
So this is what beta acidic nana. This is acidic, and this is we can say basic nana. Is vachesi basic. So what is 7? 7 is what beta neutral ra. 7 vachesi neutral. So what we can say here, which of the above solution is neutral nana? So ఇక్కడ 7 pH ఉంది కాబట్టి pH 7 ఉంది కాబట్టి ఏమవుతుందన్నా distilled water is what beta, so 7 is distilled water is what beta neutral అని చెప్పి చెప్పొచ్చు. ఓకేనా? సో what you can say, distilled water ఓకేనా is neutral with pH is equals to 7. Distilled water అనేది neutral with pH is equals to what beta 7 అని చెప్పొచ్చు. ఓకేనా? So which of the above used to neutralize the acidity in stomach? So acidity in stomach neutralize చేయడానికి, so neutralize చేయడానికి ఏం చేస్తున్నాం మనకి, will be using what beta milk of magnesia. So an antacid is what beta milk of magnesia is with pH 10.5 used to neutralize what beta acid in the stomach. Okay now, so what you can say here, second one what we can say beta, an antacid milk of magnesia, antacid milk of magnesia with pH 10.5 with pH 10.5 is used to neutralize what beta the ఏమిచ్చినడిరా acidity in stomach. Acidity in stomach is used to neutralize the acidity in stomach. Right? Next Anna. Next ఏం చెప్పొచ్చు ఇక్కడ మనకి, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ ఈస్ ద స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ అమంగ్ ద అబోవ్ సొల్యూషన్ అని. ఇక్కడ pH వాల్యూ దేనికైతే తక్కువ ఉంటుందో అది స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ అన్న. సో pH వాల్యూ గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్కి తక్కువ ఉంది 1.2, సో దట్ ఈస్ ద స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ నాన్న. సో ఇక్కడ ఏం చెప్పొచ్చు ఇక్కడ మనకి, లైక్ గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్ ఈజ్ అ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్, gastric juice is a strong acid, what with pH is equals to ఎంత ఇచ్చినా ఇక్కడ pH 1.2 ఇచ్చినాడు, that we have to write 1.2 here, right? So this is what beta third one. అన్నింటికి పెడతాం నాన్న, FA SC అన్నింటికి పెడతాం నాన్న. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ నాన్న. హలో వైషు, Rama Tulsi, hi after long time. Next, what is the color of phenolphthalein indicator in NaOH solution? NaOH solution అంటే ఏందని ఇక్కడ మనకి ఇది బేస్ రా, NaOH solution is base కాబట్టి, సో phenolphthalein ఏమైతుందన్న, phenolphthalein indicator ఏమైతారా పింక్ కలర్లోకి టర్న్ అవడం జరుగుతుంది. phenolphthalein అనేది పింక్ కలర్లోకి టర్న్ అవడం జరుగుతుంది. సో హియర్ వాట్ వీ కెన్ సే హియర్, ఓకేనా, phenolphthalein turns pink in NaOH solution. phenolphthalein ఏ కలర్ టర్న్ అవుతుందన్నా, పింక్ కలర్కి టర్న్ అవుతా ఉంది. phenolphthalein వచ్చేసి మనకి పింక్ కలర్కి టర్న్ అవుతా ఉంది. ఓకేనా, phenolphthalein turns pink color in what beta NaOH solution. NaOH solution లో అది పింక్ కలర్కి టర్న్ అవడం జరుగుతుంది. సూన్ నాన్న, తొందరలోనే చెప్పేస్తాను. Next most important question Anna, this one is, so very important question, write any 4 uses of what beta washing soda. Washing soda యొక్క
4 యూజెస్ రాయమని అడుగుతా ఉన్నాను నాన్న. ఓకేనా? సో వాట్ ఆర్ ద యూజెస్ నాన్న? ఎస్ నాన్న, కెమిస్ట్రీ చెప్తా. ఎందుకు నాన్న శ్రీరామ్? సో ఇక్కడ రైట్ ఎనీ 4 యూజెస్ అన్న. ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే మనకి వాషింగ్ సోడా ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ద గ్లాస్, సోప్ అండ్ పేపర్ ఇండస్ట్రీ నాన్న. ఓకేనా? జస్ట్ ఎ మినిట్ నాన్న. ఎస్ నాన్న. సో హియర్ వాట్ వీ కెన్ సే బెటర్ హియర్, వాషింగ్ సోడా యూజెస్ కదా మనం రాయాల్సింది. వాషింగ్ సోడా ఈజ్ యూజ్డ్, washing soda is used washing soda is used in the glass, soap and paper industry. In the glass, soap and paper industry. Glass, soap and paper industry nana. Washing soda ni is used in the glass, soap and paper industry. Okay na. Next ఏందన్న ఇక్కడ మనకి ఇట్ ఈస్ ఆల్సో యూజ్డ్ టు మ్యానుఫ్యాక్చర్ సోడియం కాంపౌండ్స్ సచ్ యాజ్ బట్ వేరే సబ్జెక్ట్స్ ఏం చెప్పాను నాన్న, బట్ ఐ విల్ సీ. సో we can say it is also used to manufacture sodium compounds. Sodium compounds such as what beta? Borax. Such as borax. Right? Next one, it is used as what beta? Cleaning agent for domestic purpose. It is used as cleaning agent for domestic purpose. Domestic purpose nana. Right? Next one ఇక్కడ మనకి used to remove permanent hardness of water. Yes nana, very good. Used to remove, Ramatulsi, very good. Used to remove permanent hardness of water nana. Permanent hardness of water. So used to remove permanent hardness of water nana. So that is your uses of washing soda యొక్క uses. Right? So next question, write any two daily life uses of baking soda. Baking soda యొక్క any two daily life uses అడుగుతున్నాను. any two daily life uses అడుగుతా ఉన్నారు. సో ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం మనం బేకింగ్ సోడా? చాలా బాగా తెలుసు. బేకింగ్ సోడా ఈజ్ యూజ్డ్ as యాంటాసిడ్. ఓకేనా? బేకింగ్ సోడా ఫార్ములా ఏందన్నా? NaHCO3 రా. రైట్? NaHCO3. అండ్ వాషింగ్ సోడా ఫార్ములా ఏందన్నా మనకి? Na2CO3.10H2O. Right? Na2CO3.10H2O is what washing soda formula. Right? So ఇక్కడ baking soda is used as antacid. Antacid లాగా యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. బేకింగ్ సోడా ఈజ్ యూజ్డ్ as antacid. రైట్? సో నెక్స్ట్ ఏందన్నా ఇక్కడ మనకి సెకండ్ వన్ ఏందన్నా?
used as what a mild antiseptic. So baking soda is used as mild antiseptic, nana. Antiseptic. Baking soda is used as mild antiseptic, nana. Next, where do we use beta? Baking soda is used in what beta? Soda acid fire extinguishers. Baking soda is used in baking soda is used in soda acid fire extinguishers. Soda acid fire extinguishers లో యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఏం చేయొచ్చు ఇక్కడ మనకి బేకింగ్ సోడా is used to prepare baking powder. Prepare baking powder. Used to prepare baking powder. Baking powder preparation లో యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. And next what beta? Baking soda is added for what beta? Faster cooking. Baking soda is added for faster cooking. Faster cooking. Baking soda is added for what beta? Faster cooking. Fast గా యాడ్ చేయడం, కుకింగ్ ఫాస్ట్ గా యాడ్ చేయడం కూడా యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. రైట్? సో లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అన్న. Next question. What happens if sulfuric acid H2SO4 is is used instead of hydrochloric acid HCl? Okay. In the experiment of acids react with the metals. H2SO4 is బదులు HCl యూస్ చేయమనుకోండి, హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ యూస్ చేయమనుకోండి, ఏమవుతుందని ఇక్కడ మనకి సేమ్, but the formed salt is what different salt అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది. ఓకేనా? సో we can say when H2SO4 when H2SO4 is used instead of HCl, okay na, hydrochloric acid, okay na, here H2SO4 ఏదైతే ఉందో, H2SO4 what it will do beta? Releases H plus ions like HCl only. Like HCl only, but the only change is what beta? Only change is what beta? Salt formed by H2SO4 is different from HCl. H2SO4 is different from HCl. HCl కి దానికి డిఫరెన్స్ ఉంటుందన్న. రైట్?
Yes, Nana. Sriram Vanam, definitely we are going. So write the uses of what beta bleaching powder in day-to-day life. So bleaching powder యొక్క uses ఏంటి day-to-day life లో. So there are many uses we have what beta like used as what beta disinfecting drinking water. Nana. Bleaching powder is used as used as used as bleaching powder is used as what beta disinfecting drinking water. Drinking water, disinfecting drinking water. Now bleaching powder is used as disinfecting drinking water, right? Next in manaki, right? So it is used as what beta bleaching agent in textile industry. Okay, now bleaching powder is used as bleaching powder is used as what beta bleaching agent in textile industry. In టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీలో యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఏం చెప్పొస్తున్నాను మనకి యూజ్డ్ యాజ్ బ్లీచింగ్ పౌడర్ ఇస్ యూజ్డ్ యాజ్ బెటా ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ ఇన్ ద ల్యాబొరేటరీ. బ్లీచింగ్ పౌడర్ is used as oxidizing agent in the laboratory. Oxidizing agent in the laboratory. Used as oxidizing agent in the laboratory. Right? This is what beta answer. Yes, Sriram, very good. Next question, Nana. Why do acids not show acidic behavior in the absence of water? Okay, na? Acids అనేది ఎందుకు like acidic behavior చూపించట్లేదు in the presence of in the absence of water అంటే so because in presence of water what will happen beta it will be releasing H plus ions. Okay, now so but in the absence of water it does not release H plus ions, so that it will not act as what beta it will not show acidic behavior. Okay, now so acids do not produce H plus ions without water. So what we can say here, acids do not produce H plus ions without water. Without water. Okay, now so in the absence of water it will not act as acid. So in absence of water it will not show acidic behavior. In absence of water acids will not show acidic behavior. Acids అనేది acidic behavior ని చూపించదు. Right?
distilled water which is free from what beta? Ions. అండ్ Mg+2 Ca+2 ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, వీటిని అన్నీ కూడా ఉండవు డిస్టిల్డ్ వాటర్లో. ఇంప్యూరిటీస్ నుంచి ఫ్రీ ఉంటుంది. రైట్, ఈస్ దట్ క్లియర్? సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ దెన్ విల్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. If it is clear, then we'll move on to the next question. Right, moving to the next question, Anna. Tap water conduct electricity, whereas distilled water does not. Why? So tap water electricity in conduct chestadi, but whereas distilled water does not. Why? Okay na. So ikkada em cheptunnam manaki tap water contains what dissolved salts and ions in the to conduct electricity. Jashwant, namaste, pranamam. Right, but here distilled water do not contain these ions, na, free from ions, na. So here what we can say here, same answer beta. Tap water contains dissolved salts. Dissolved salts. Tap water contains dissolved salts and ions that conduct electricity. That conduct electricity. Right? So next, moving to the distilled water. Distilled water is free from ions. Distilled water is free from ions. Free from ions, so that it makes poor conductor of electricity. Poor conductor of electricity. Right? So next question, Nana. How is bleaching powder produced? So bleaching powder అనేది ఎట్లా ప్రొడ్యూస్ చేయబడతా ఉంది. So how it is bleaching powder prepared అని చెప్పొచ్చు, right? So here bleaching powder is produced by what beta? Passing chlorine gas through dry slaked lime. Through dry slaked lime. Right? So ఇక్కడ ఏం చెప్పచ్చు మనకి ఇక్కడ calcium hydroxide. Okay na. We are passing chlorine gas. Okay na. So this is what beta? Dry slaked lime. Okay na. Right? So what we are getting here? Calcium oxychloride and water. Right? This is what beta? Calcium oxychloride is bleaching powder. Calcium oxychloride is what beta? Bleaching powder. Right? So myself Srikanth Reddy, I am teaching chemistry here. I have over 13 years of experience in teaching chemistry.
I taught to the intermediate like mains, IIT mains, neet, and I taught to the CBSE students and Telangana State Board and AP State Board students and IIT Foundation and all. Sriram, is that enough? Right, next, Nana. What is neutralization reaction? Give two examples, okay na? Neutralization reaction ante enti? Examples ఇవ్వమని అడుగుతున్నారు. So an acid what beta react with base to produce what beta salt and water is neutralization reaction, okay na? So ఇక్కడ ఏం చేస్తాను అంటే ఇక్కడ an acid react with base, it forms what beta? It forms salt and water. It forms what beta? Salt and water is known as neutralization reaction. Known as neutralization reaction, okay now. So ఇక్కడ ఏం చేస్తాం మనం ఇక్కడ మనకి యాసిడ్ వచ్చేసి బేస్తో రియాక్ట్ అవుతుందన్న. యాసిడ్ ప్లస్ బేస్ గివ్స్ రైస్ టు వాట్ బెటా? సాల్ట్ ప్లస్ వాటర్. రైట్. సో ఇక్కడ ఏం చెప్పేసి మనకి హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ వచ్చేసి సోడియం హైడ్రాక్సైడ్తో రియాక్ట్ అవుతూ ఉంది. సో వీఆర్ గెటింగ్ వాట్ బెటా? సోడియం క్లోరైడ్ as salt and water is formed. Similarly, taking simple definition Nana, acid react with base to produce what beta? Salt and water. This is simple definition only. Right, next one మనకి acetic acid Nana, CH3COOH plus NH4OH, ammonium hydroxide, okay na. So what it will form beta? It will form sodium acetate as salt. Next, water. This is the answer for the question. Right? So if it is clear, then we'll move on. Chalo. So this is all about today's session, Nana. Hope you understand, enjoyed the session, and see you again with another interesting topic in the next session. Till the time, bye everyone and have a great night all, and happy second Saturday and Sunday to all. So see you in the next session. Bye bye everyone. Have a great night. Bye bye and see you in the next session. Bye Nana.